Kulingana na akrabu ya kronomita yangu ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi bila wasiwasi wote ule. Naamini kwamba upo salama, tuende sanzuke kadi tama tufike tamati. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Teresia Washira. Hapa tunamuita Cheupe, lakini kwanza tupate viamshahamu. Rais Uhuru Kenyatta anaendeleza ziara yake nchini Ufaransa kwa ajili ya mikutano ya kibiashara. Wafanyabiashara wa duka la jumla la Taskis waandamana katika maeneo mbalimbali nchini kupinga hatua ya kusimamishwa kazi na kudai mishahara yao ya miezi mitatu. Afrika Kusini yafungua rasmi mipaka yake leo kwa mataifa ya barani Afrika na kufungia watalii kutoka mataifa 50 yaliyo na idadi juu ya zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Asante sana kwa kuchagua runinga ya Switch. Twende sote kadi tama tufike tamati. Tuzungumzie sasa taarifa kuhusu Rais Uhuru Kenyatta ambaye yupo ziarani nchini Ufaransa kusaini mkataba wa makubaliano ya kibiashara baina ya taifa la Kenya na Ufaransa. Mkataba huo utahusisha mkopo wa shilingi bilioni 180 za Kenya. Fedha hizi zitatumika katika ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Nakuru na vile Mau. Mwaka jana mkataba mwingine ulisainiwa ambapo Ufaransa itahusika katika ujenzi wa reli itakayotoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Clifford Ndubi basi anatueleza zaidi. Uhusiano wa Kenya na Ufaransa umekuwepo kwa zaidi ya nusu karne, uhusiano ambao umewavutia wawekezaji wa kampuni zaidi ya 100 humu nchini. Elimu ikiwa ni msingi muhimu kwenye uhusiano huu, manake wasomi wengi wa Kenya wanakata kiu ya masomo nchini humo, nao watafiti wa Ufaransa wakikita kambi humu nchini kufaulisha shughuli zao. I think the largest component of our relationship is actually the education. We have had French students in France for many years, and we've also had French researchers in Kenya for very many years. I would even say that I'm one of those beneficiaries of those partnerships over 30 years ago. Mkataba wa hapo jana utatumika katika ufadhili wa ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Nakuru hadi Mau, ambapo barabara hiyo ina umbali wa kilomita 200 na kulingana na wahungu itasaidia kupunguza msongamano kwenye barabara kuu inayounganisha mji wa Nairobi na ule wa Nakuru. We hope that along the route and the surrounding areas, other businesses will be able to grow. Another important project that's going to be discussed here, of course, is the Nairobi-Nakuru-Mau highway. This is going to be a dual carriage highway, and as all of you know, this particular highway is congested at the moment. Hapo kesho Rais Kenyatta atafanya kikao na wafanyabiashara wa Ufaransa kama njia mojawapo ya kuwarai wawekeze humu nchini. Clifford Ndubi, Switch TV. Kupitia 111444111 kuna Vitalis Ndeda anasema tayari yupo ndani anafuatilia matangazo ambayo tunazitangaza. Mpenzi mtazamaji, ni mimi Arafa vile. Umoja wa shirika la mabaa nchini imetoa onyo kali kwa baa zinazopuuza amri za serikali ili kuhakikisha usalama wa wateja wake dhidi ya virusi vya corona. Wakati huo wamiliki wa baa katika kaunti ya Kilifi wameanza matayarisho na ukarabati wa majengo ya sehemu zao za biashara siku 3 baada ya serikali kuwaruhusu kuuza vileo hadi saa 4 usiku. Fatma Ngwena ni mwandishi wetu. Mwenyekiti wa kusimamia baa na mikahawa katika kaunti ya Kilifi, Eric Mwashigadi, amesema wamiliki wa baa na mikahawa wamefurahia kufunguliwa kwa biashara zao na wameanza kukarabati majengo ya biashara zao baada ya kupata hakikisho kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kuwa wataendelea na biashara zao hadi saa 4 usiku. We are pleased with the move. Although some of us were on 24 hours, we are still optimistic that very soon, maybe after the 90 days curfew is over, then we will continue with our own business. Aidha, Mwashigadi amesema kuwa walikuwa na matumaini ya serikali kuwaruhusu kurudi kufanya kazi kuanzia saa 11 jioni hadi saa 5 usiku na vilabu vya usiku kufanya kazi masaa 24 kama ilivyokuwa mwanzoni kabla ya corona. It is
been very painful for some of our employees whom we have had for many years who had to go home. Now, some of them, when we have now been reopened, getting them is now an issue because some of them are not, they went and started doing some other things, but some of them have really suffered. Every time, every end of the month, some of them are asking for little money to pay rent, of which we don't have. Mwashigadi ameishukuru kampuni ya kutengeza vileo ya East African Breweries kwa kuchukua vileo vyote ambavyo tarehe yake ya mauzo imepita na kuepushia wafanyabiashara hasara na gharama zinazotokana na kuuza bidhaa oza. Fatma Ngwena. Hayo yanajiri wakati umoja wa mashirika ya mabaa nchini yakitoa onyo kali kwa baa zinazopuuza amri za serikali ili kuhakikisha usalama wa wateja dhidi ya kupata maambukizi ya virusi vya corona unaimarishwa. Brings decisions. Let it call in the stakeholders like it did. For customers who not want to follow protocol, the COVID-19 protocols in our pubs, I'm very sorry. They will have to drink at home and follow their own protocols. Bars to open, hotels to open. There was something that was left out, nightclubs and discos. Those people have to change what they're doing to be bars or hotels. Wameyasema hayo hapa jijini Nairobi. Fatma Ngwena, Switch TV. Mpenzi mtazamaji, bila wasiwasi wote ulioendelea kupokea taarifa habari kutoka runinga ya Switch, upo na mimi Emmanuel Terer na vile mfasiri katika lugha ya alama Teresia Washira. Cheupe mwenyewe ni mimi ni Arafa kupitia 144 vile 111. Kuna moja na kwenda kwa jina la Princess Dorothy anasema anafuatilia matangazo hayo ndani ya Switch bila wasiwasi. Mpenzi mtazamaji, wafanyikazi wa duka la jumla la Tuskys wameandamana hapa jijini Nairobi na matawi mengine ya duka hilo humo nchini. Awali wafanyikazi wa tawi la Kisii waliandamana pia. Maandamano hayo yanasemekana kutokana na wafanyikazi takriban 1800 kusimamishwa kazi ghafla. Wellington Okech ni mwandishi wetu. Maandamano haya yanadhaniwa kusababishwa na kufutwa kazi kwa wafanyikazi ovyo. Upon termination, you must have laid a framework on how to pay these people who you are intending to terminate. They were told, yes, you have been terminated on 18th September 2020, but your dues, you will collect them April 2020. Nana najua April 2021. April 2021. So hiyo kitu ndio imetukasirisha sana. Aidha, wameshtumu uongozi wa Tuskys kwa madai ya kutowalipa mishahara ya miezi mitatu. Wanatufuta na madharau pasipo kutupatia pesa. Sisi ile kitu tuna demand haki yetu, mshahara wetu wa miezi 3, alafu watupatie dues zetu immediately. Have families. Tunaishi hapa Nairobi. Hakuna nyumba ya mtu ati mtu amejenga hapa Nairobi. You have to pay rent. Hata ma landlords wenyewe they don't understand our pain. Just because wanaona umekata, you are working. President aingilie kati tusaidiwe, sababu hao watu wote yeye ana struggle ku create opportunities za job. Hao wote wameachishwa kazi. Relatives wao wataenda wapi? Wakati huo wamemsuta mwajiri wao kwa madai ya kuwatekeleza na kutotii amri iliyotolewa na mahakama ya kusitisha kusimamishwa kwao kazini. Tumesafa kabisa. Mshahara 3 months hatujalipwa. Landlords wametufungia nyumba. Mpaka unaona kama ni ukora. Wanakuona unaenda kazi, unarudi kwa nyumba, wanaona ni ukora. Cause huwezi ingia kwa nyumba hata mchana, unaingia usiku. Ndio at least ulale. Hauna chakula, uko na watoto wanalia hapo wanataka chakula. Surely, what do you want us to do surely? Na mnatufuta bila kutulipa. That is inhuman. Please just pay us our money. Tunataka pesa. Misururu ya kufutwa kazi kwa wafanyikazi wengi humu nchini katika sekta binafsi zilizoshuhudiwa punde tu corona ilipoingia nchini. Wellington Ojwang, Switch TV. Mpenzi mtazamaji, kutokana na hilo sasa la kufutwa kazi, nataka kuuliza swali moja. Unadhani kwamba kampuni humu nchini zinafaa kuwarejesha wafanyikazi kazini? Je, unadhani kwamba kampuni zinafaa kuwarejesha wafanyikazi kazini? Nitumia rafa kupitia 111441111. Wamiliki wa matimbo eneo la Chaka katika kaunti ya Nyeri wanatishia kufunga biashara zao kwa madai ya kuwa na lengo na kudhulumiwa na maafisa wa kaunti ya Nyeri.
Aidha, wamelalama kuwa malori yao yanatozwa ushuru mara mbili. Wakati huo huo, wamesema kuwa Wachina katika eneo hilo hawalipi hata senti moja, lakini wenyeji hulipishwa mara mbili na wafanya wauze bidhaa zao kwa ada kubwa kuliko wanakandarasi wa China. Wamemtaka gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kuingilia kati na kuokoa hali yao kabla hawajafunga biashara zao. For the last 6 months nimeasha juu ya hii maneno ya double taxation, na ile sababu tunasema double taxation juu ule halipi tax kama hawa Chinese, they end up wanaweka ballast yao price chini. Sasa mimi nikiweka juu, even with the 200 shillings hakuna mtu atakuja kwangu, because wanasema bwana tununue kwako na kuna mchina anauza rahisi. Lakini mimi nikichukua mayai yangu inasemekana lazima tulipe cess, lakini Chinese halipi kitu, na ni kwa miaka yote wamekuwa hivyo. Lakini sisi kila wakati kaja wanakuja wanashika gari yetu, wakishika wanaenda wanapeleka polisi, inakaa huko miezi 3, tunafunga kazi miezi 3 mpaka inafika wakati mpaka watu wa kazi wanasema wataenda nyumbani. Kuna mmoja anasema Kivu kutoka Narok, matangazo yako sawa kabisa. Susan vile kutoka Kidhurai 44 anasema anapenda sana runinga ya Switch. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji, ni mimi ni Arafa vile. Swali langu leo ni kuuliza kwamba unadhani kampuni zinafaa kuwarejesha wafanyikazi kazini? Nitumie Arafa kupitia 11441111. Waziri msaidizi katika ofisi ya mkuu wa sheria nchini Winnie Gushu ametoa wito kwa watu wote walio katika ndoa kaunti ya Narok na taifa zima kujisajili katika ofisi ya usajili wa ndoa ili kukwepa furugu za ndoa siku za halafu. Gushu amesema familia nyingi humo nchini huachwa hoi punde tu mkubwa wa familia anapoaga dunia na mali yao kuchukuliwa. Alikuwa akizungumza mjini Narok alipokutana na kamishna wa kaunti hiyo Evans Achoki. Haswa hili ni jambo ambalo linapatikana hapa katika eneo ya Wamasai, kwa sababu wanatumia mila ya kuweza kufanyisha ndoa. Na tunataka kusema kuwa hata kama tunafanyisha ndoa kwa district deputy commissioner, hizo ndoa ambazo wamezungumzia ni ndoa ambazo tunaita civil marriages, ndoa za kisheria. Lakini kuna sheria ambayo inawezesha watu ambao wamefunga ndoa ya kitamaduni kuweza kujiandikisha na wao wakaja wakapata certificates. Na jambo ambalo ninataka kusitiza ni kuwa kama mtu anakuja kuandikisha ndoa ya kitamaduni, mama anapata certificate yake na mzee anapata certificate yake. Mimi yangu ni kukumbusha tu wakazi wa Narok ya kwamba tunapeana huduma. Ukitaka kuoa, kuolewa, unaweza ukafanya harusi kwa ofisi ya Deputy County Commissioner. Na vile pia wakati ambapo unafanya mambo ya succession, pia tunaweza kufanya hiyo katika ofisi zetu. Ni swala zima hilo kuhusiana na masuala ya ndoa. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kufuatilia runinga ya Switch. Bila wasiwasi wote ule, saa 7 dakika 13 Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko kidunia. Tukirejea kuna taarifa mbalimbali ambazo bado zingali. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama runinga ya Switch kupitia Arafa. Kuna moja naitwa Joseph Hisa kutoka Juja, anasema wafanyikazi warudi kazini. Vile kuna moja anasema Francis Mbaka kutoka Nanyuki, anasema yuko Munyuki kaunti ya Kakamega kunradhi, anasema wafanyikazi warejee kazini. Ndilo swali langu siku ya leo, nauliza kwamba unadhani kampuni zinafaa kurejesha wafanyikazi kazini? Nitumia Arafa kupitia 11444111. Kundi moja la vijana kutoka eneo la Maji Mazuri, Mwiki, kaunti ya Nairobi wamejitosa katika mchezo wa sarakasi ili kujiendeleza na kujiepusha na utovu wa nidhamu, hasa katika likizo hii ndefu wakati taifa linapambana na corona. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu hivi Havai, kikundi hiki kimeshiriki sarakasi humo nchini na hata mataifa ya Afrika Mashariki.
Shule zilivyobaki kufungwa, wanafunzi wanaendelea kufurahia na likizo ndefu. Katika eneo la Mwiki lililo Kasarani, kilomita chache kutoka mji wa Nairobi, watoto wengi hapa hukusanyika katika uwanja huu mara kwa mara, wengine kufurahisha macho yao na wengine kucheza sarakasi. Kikundi hiki kilichozinduliwa mwaka wa 2018 kinaongozwa na Emmanuel Ouma ambaye alikuwa mwanasarakasi hapo awali. Ouma aliamua kuchukua watoto kutoka eneo hilo na kukuza vipaji vyao, hali ambayo anaamini ni fursa wanaweza kuitumia kujiendeleza. Nimelelewa Children's Home Kibera Hamlet, mahali nimelani hizi vitu acrobat, nilikuwa nazifanya zinanisaidia shule kila kitu. So vile nilikuja huku nilikuwa na kabiashara kangu, nilikuwa nafanya duka, then nikakuwa na idea kanikuja kwa kichwa juu huku nilipata hakuna hiyo kitu kama talents nini mta, nikaamua juu niko na talent ambayo pia mimi nilibarikiwa nayo, nianze kusanya watoto nikiwapea training hiyo acrobat. Okay, kwangu on my side mimi nilitoa hii kitu at least hawa watoto wetu hawa kwa hii age sasa ambayo watoto wako nini, wengine watapata vile watasaidika in life. Najua life imekuwa ngumu. Mzazi pia kimtoto kwa nyumba 24/7 at least wameleta watoto wengi zaidi. Niko na watoto over 100 na mostly mimi ndio huka nao 24/7 from Monday to Sunday. Japo Changa ni kikundi ambacho kimefanikiwa kubadilisha na kugeuza maisha ya vijana wengi. Tabitha Nyambura, mwanafunzi wa kidato cha 3, anakiri kwamba kipindi hiki cha corona angejipoteza mno kwa mambo mengi kama asingejiunga na kikundi hicho. Eric, Dennis na Brian ndio wachanga katika kikundi hiki. Kwanza nilifanyanga ningi acrobat. Kitambo kabla sijaingia acrobat nilikuwa natumianga madawa za kulevya, nilikuwa na bad company, sikuwa nalalanga home, nilikuwa nafanyanga vitu mbaya. Yaani sikuwa good example. Moda akakujanga kaniongelesha na nikaona ni poa juu sometimes hii acrobat inanisaidia, inanilipia fee, inanibaya school fee, inanilipia school fees, inanilisha kwetu. Uko class 1 PP2. Acrobat inakusaidia aje? Vizuri. Kutufungia shule, kulipa school fees na kutulisha inatupeleka mbali zakatusaidia. Wasanii hawa walifikia nusu finali katika East Africa's Got Talent na kwa hivyo kina maono makubwa katika siku za baadaye. Aidha, wamejitolea kufanya kazi kwa bidii ili kujiendeleza, wakinipa tafakari kuwa mtaka cha mvunguni sharti ya iname. Ile wakati wetu nilikuwa naona vile Kenya wanashughulikia hiyo, wanaenda mashindano. But for now najua tumeanza na young generation, hawa watoto wadogo ambayo bado hatujajua kama kunaweza kuwa, but mimi naomba Mungu kama atatujalia tuonekaniwe pia sisi hapa as a team. Wao watu hii ndio generation ya kesho. Ivy Kavai, Switch Adhuhuri. Mimi na mwelekezi wangu MC Dan tunajiuliza kama tunaweza jinyosha kidogo kuruka, lakini Dan anasema kitu kimoja, usijaribu hili nyumbani, mkwenda kufa. Alafu tutasemaje? Mamlaka ya maendeleo ya Pwani yamezindua maji ya chupa ya kipekee katika kaunti ya Tana River. Bidhaa hiyo ambayo itatumia jina Tana Best inazinduliwa katika kiwanda cha Galole katika mji wa Hola. Kulingana na mkurugenzi mkuu Mohamed Keinan, mamlaka hayo yameboresha vifaa vya kutengeneza sharubati ikitarajiwa kuzalisha mapato ya takriban shilingi milioni 6 kwa mwezi. Water is very scarce and there is a very, very, very great need of water. And that's why we had to come up with a very serious water production line. PDA has proved that we are feeding and we understand the president's agenda for Agenda 4, being one of it is manufacturing. And it's really exciting, you know, I mean, to just walk through the entire process, I mean, from the water treatment all the way to packaging and now drinking this amazing sweet water. Imetengezwa katika hali ya usafi zaidi na inarudisha income kwa government. Ule wakati wa watu wanaweza kila wakati kuomba from the government, it's a high time ambao tunasema kwamba tunataka sisi pia tuweze kurudisha kwa government. Kwa hivyo hii ni biashara ambayo imeanzishwa na Coast Development Authority.
kupitia 111444111. Joseph anasema yeye angepania sana wafanyikazi warudi kazini ili nchi imarike. Wakulima wa maua nchini bado hawajapokea mishahara yao hata baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza sekta kupigwa jeki kwa shilingi bilioni 1.5. Hayo ni kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Kenya Fresh Consortium Okiseger Ojepat. Ikumbukwe janga la corona limeathiri sana kilimo cha maua nchini. We would like to request government to quickly fast track the release of those resources. We have agreed on the formula of how the money will be spent and how every coin shall be accounted to the latest 1.5 billion. It's a formula we worked on, and we will be able to account every single thing to the last penny. And therefore, it's a pity that it's taken too long for these resources to be released, and the fresh produce industry remains constrained, and yet there's money that will have helped us to solidify that space. So it's a passionate appeal to the relevant government agencies, particularly Treasury, to quickly release the resources. Wakazi wa kaunti ya Kakamega wamehimizwa kukumbatia ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ambaye mbali na kuwawezesha kiuchumi ina virutubishi bora zaidi. Akiongea katika eneo la Karlo, katibu mkuu wa kilimo katika kaunti ya Kakamega Lina Jebi Kilimo amesisitiza kuwa wenyeji wanafaa kuzingatia fursa wanazopewa kufuatia ushirikiano wa taifa la Kenya na lile la Uturuki ili kuongeza uzalishaji wa kuku. Jebi alikizindua mfumo wa maalum wa ufugaji kuku. Pia amesema hatua hiyo itawafanya wenyeji wa Kakamega kuwa wafugaji halisi wa kuku. Wakulima eneo hilo wamepewa zawadi kama vifaranga kama zawadi ili wapate nafasi ya kupata mazao makubwa kutoka kwa kuku. It's a key value chain that addresses food insecurity and undernutrition. In addition, it is a source of income for the rural poor households in Kakamega. It is for this reason that poultry development in Kakamega County is one of the flagship projects in the Kakamega Manifesto as proposed in 2018-2022 County Integrated Development Plan. I encourage us to use the latest breed so that we do business, we do real business rearing of chicks, not just because it's a hobby or whatever. We are not going to do it as a hobby. It is another form of employment. And as you do that, you know that you are contributing to the Big Four agenda. You are contributing to our economy, to Vision 2030. You are actually ensuring that there will be no hunger in your homestay. Tumwaye katika ngatua na tutue katika mataifa ya nje sasa. Serikali ya nchi ya Afrika Kusini imesema kwamba imefungua mipaka yake rasmi kwa nchi za barani Afrika leo na kufungia watalii kutoka mataifa 50 yaliyo na idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya corona. Afrika Kusini ilifunga mipaka yake Machi 27 ili kudhibiti maambukizi ya corona. Waziri wa mambo ya nje Naledi Pandor amesema nchi hiyo imefungua mipaka yake kwa baadhi ya nchi barani Afrika isipokuwa mataifa 50 yaliyo na idadi kubwa ya maambukizi ya corona yakiwemo Uingereza, Marekani, India, Urusi na Ufaransa. Wafanyabiashara, wanadiplomasia, wawekezaji na hata wanamichezo wanaokuja kwa hafla kutoka nchi zilizoathirika sana na janga la corona ndio watakaoruhusiwa kuingia nchi hiyo pekee. From high-risk countries will not at present be permitted into South Africa. Only persons who are high skills visa holders, who are investors in the economy of South Africa, will be allowed entry if they are from a high risk country, or diplomats, as is currently the regulatory position, right? Leisure travelers will be permitted from medium risk and low risk countries. We will also allow travel for travelers from the African continent, both for business and leisure purposes. We will retain the borders that are currently open as open, and the ones that we closed at the inception of the COVID-19 restrictions. There are about 35 borders, land borders that were closed. Those will remain closed, all right? So not all land borders.
Naamini ni habari njema kwa Afrika Kusini kusikiza kwamba idadi ya maambukizi inapungua, mipaka inafunguliwa. Tuendelee mbele. Papa Francis ameonya dhidi ya matarajio yoyote kwamba matajiri watapata kipaumbele kwa chanjo ya corona. Akizungumza jijini Vatican, amesema wakati wote wa janga hilo, maskini wengi ambao mara nyingi wana kazi ambazo zifanyiki majumbani wameshindwa kujikinga dhidi ya corona na wanakumbwa na changamoto kadhaa kama vile kukosa huduma bora za afya. Ila Papa Francis ametoa wito wa kuwepo usawa ulimwenguni kote. Un piccolo virus continua a causare ferite. Virusi vidogo vinatusababishia vidonda vikuu na inafichua udhaifu wetu wa mwili, kijamii na hata kiroho. Ilionyesha kila mtu ukosefu wa usawa uliopo ulimwenguni. Usawa katika suala la fursa, bidhaa,